Adalutimo Mumbarabsal Kata Dination Lodova Yoda Babena Soro Kanse Tavaran Deva, Joseph Devarandane, Gombo Jangan Chene, Kame Baran Arasho, Novoloi, Kataludan, Shinke, Tomamda the Make, and Amdova Kunjaka, Jasamba, Tamseke, to Dake Chutento. Sanji Chula, Jamba Mena, Shejame, Sheja Singing, and to Mishember. Shejaki Chashi, Madu, Sheja Yonsu of Mishember. Sanji Chula Jana, Chu Jana, Sheja Shember, Chu Sing the Sheja. Sheja, Nansul, Chujin, Chini Bada, Nesul, Chuni, Chetawa. The Shingle Nansul, Kunsup Jidemba, Nesul. Tendam Jidemba. Nangsul Kunsup Jidemba, Lo Churbenga Demba. Nesul Tendam Demba, Lo Maturbenga Demba. So then, Kove Rangshin Shebana, the Kove Rangshin Shell. Kove Rangshin Shena, then Yangil Deba Second, the Tele Locks Churban Heber. Tatang Dorduna, Sanji Tapkela, Tuji Chimbati, Chujukolo, Rima Mambu, Chitemba, Tetatam, Ning to Son Dorduna. Then comes from Ritu, Jenian country, Java, Lutan country, Langnaya, or a some Dongar certain member. Tori, Tinania, Lutan Sangbook, Lutan, Java Lemba Hinayam, Metakbara, Shinjurujan. Hanaya, then Takdem Meba. Ju, let on Yomabala, and David Dongal Sumji. Minerva, Missipat. Tendela Sonsa, then this Tayana, then Nansul, Nesurasam, Gokon, Monte, Trudoya. Then a church and all, Nansul, Kunsul, Nesul, Tendame was Sonsa. Nansul and got Makorache, Nesul, te Yomachi go yore, te Chirtula, then Donga, get our tam, Nesul, then the Pepe, Chir the Sonsha Bajarella, te Tamchi, Ningboda, that's something Nelu to your, Semji Nelu, Charles Osum Jukonga, saying, Chimbosum, says Charles Osum, Jirutum Dashi, Nerani, Usum Yeso, Sunyor. Tetabetan Yamsal Lamar Chevala, Takasan Chevare. No, you metatu session, Sensat Jung, the Tegamazun Yamne, culture should check. Tamer. Telangazo, culture, Yimba Shene, Yaya, Semnato, Quarti, Sensat Ma, come, Machikur, Capadula, and Meta Joshi, some duty. Some duty. Lang Kul. There's so many things that we can study, there's so many things that we can become educated in. Существует столько областей познания, столько вещей, которые можно постичь, понять, узнать. The Dharma also has the connotation of something you can understand, something you can study, simply an object of cognition. Дхарма, одно из словарных понятий дхармы, термина дхарма, является также объект познания, то, что может быть узнано, изучено, некая отрасль знания. In fact, the Dharma comprises all objects of cognition. Anything that you can study, anything that you can understand is the Dharma. На самом деле дхарма включает в себя все познаваемое, все, что может быть узнано, все, что может быть постигнуто умом. Все это вбирает в себя понятие дхарма. All of those topics you can include within two categories. The category of the way things appear, how they seem to be, and the way how things truly are.
И все эти объекты познания можно свести к двум или сгруппировать в две основные категории. Первое — это вещи, как они являются нам в своем многообразии, и второе — это вещи, как они истинно или подлинно существуют. The seeming way, the appearance way, the mode of how phenomena seem to be refers to the relative or superficial reality. То, как вещи являются нам, проявленные или вот этот иллюзорный, да, проявляющийся в нашем восприятии мир, относится к относительной или к условной реальности. And this superficial reality or truth, so-called truth, for whom is it true? И это это относительная, условная или поверхностная реальность, да, в кавычках так называемая реальность, истинна или реальна для кого? It is true only for somebody who is confused and deluded. Она истинна лишь для того, или правдива лишь для того, кто заблуждается, кто пребывает в неведении. The ultimate truth, the way of how things truly are, the nature of all phenomena, is true for those who are not confused. Абсолютная истина или наивысшая истина, то, каковы вещи на самом деле или природа реальности, истина для того, кому чуждо заблуждение, кто не заблуждается. It's of vital importance that we begin to understand what is the actual nature of samsara, because if we come to understand what the true nature of samsara is, then we understand that the nature of samsara is nothing but nirvana. И очень важно разобраться для нас в том, что же является на самом деле подлинной природой сансары. Потому что когда мы придем к пониманию ее подлинной природы, мы постигнем, что природа сансары есть не что иное, как нирвана. First of all, we need to understand that samsara contains a lot of suffering. Being born in the three lower realms means that we will experience agonies, intolerable pains and sufferings. Прежде всего, говоря о сансаре, следует понять, что сансара преисполнена страдания. Родившись в 3 низших ее мирах, страдания наши будут беспредельны. Even if we manage to take birth in the 3 higher realms, it's no fun, because sooner or later this will change and our superficial happiness will change into suffering. И даже если мы примем рождение в одном из ее 3 высших миров, то счастью нашему там также довольно скоро придет конец, и оно неизбежно обернется страданием. Страдание, ибо оно есть страдание перемены, и на смену ему придет уже проявленное страдание. Everything is impermanent, everything changes, and this entails suffering and pain. Все непостоянно, все изменяется, и это само по себе означает перемены, страдания и боль. We are now so influenced by karma and negative emotions, negative ways of thinking, and this is why we create constant new suffering. Сами мы сейчас находимся во власти омраченных эмоций, заблуждения и кармы, и они влекут нас неизбежно к созданию новых негативных действий, причин для будущих страданий, и так мы продлеваем эту ситуацию. We are so confused because we think that the way seems to be is the way that truly things are. This is the true nature of phenomena. И мы пребываем в столь глубоком заблуждении, потому что верим, что все вокруг нас существует именно так, как нам является, что это и есть то, что мы видим и воспринимаем, истинная природа или истинное положение дел. In brief, we confuse the relative reality with the ultimate reality. Иными словами, мы путаем реальность относительную с реальностью абсолютной. So all what we study right now, all the teachings of the Buddha, all the practices that we implement and apply ourselves to are exclusively taught and practiced for the purpose of understanding the nature of all phenomena, the ultimate truth exactly as it is. И все то, что мы изучаем теперь, все те учения, посвящения, которые нам даются, и вся та практика, которую мы выполняем, в результате получения этих учений направлены на одну единственную цель — привести нас к постижению, к познанию этой природы реальности, этой абсолютной истины. They are taught so we can understand the nature of our mind, and the nature of our mind is especially pointed out and described very clearly in the 3 great views
of Madhyamika, of the great Madhyamika, Mahamudra, and the great perfection. Все, что мы изучаем, и все наше обучение происходит лишь для узнавания, лишь для познания этой природы, природы нашего ума, которая ясно истолковывается в учениях трех великих воззрений. Воззрения Махамадьямаки или Великого Срединного Пути, Великой Печати, Махамудры или Великого Совершенства Дзогчен. In order to arrive at that understanding, we may study the different philosophies of Buddhism. We begin with the schools of the lower vehicles of the Vaibhashika and the Sautantrika schools, and then continue with the Vijnanavadin and the Madhyamika viewpoints. Мы также изучаем для этой цели различные философские доктрины буддизма, включая такие философские школы низшей колесницы, малой колесницы, как Вайбхашика и Саутрантика. Затем переходим к изучению философских положений Виджняна Вады и уже Мадьямаки. But understand that all comes down to really understanding and taking to heart the fact that everything is impermanent. Но все это мы делаем для того, чтобы постичь и принять действительно в свой ум целиком и полностью тот факт, что все непостоянно, все мимолетно, все иллюзорно. As it was taught in the last couple of days, understand the universe and its inhabitants are impermanent, and you reduce and let go of your attachment and craving. Как мы говорили за прошедшие пару дней, необходимо понять, что сосуд, содержащий в себе живых существ, то есть неодушевленный внешний мир, внешняя Вселенная и все населяющие ее чувствующие существа, непостоянны, иллюзорны, и тем самым, порождая такое видение, такое понимание, мы отпускаем привязанность ко всем этим субъектам и объектам. So this is something that we have to bring to mind constantly. И это то, что необходимо вновь и вновь вспоминать и привносить в свой ум. And make sure that this contemplation and recollection of the impermanence of all phenomena really inspires us and changes our mind stream. И убедиться в том, что подобное понимание непостоянства все время присутствует в нас, вдохновляя и трансформируя наше сознание. Nyonmamba ke ngaranso nekap da tartu dongala jorgyore nekap sos khasa mitchik poji deyena ya semtenchi nyonmamba toso jeyena ransem midewa chayore ni yuna if we stay alone one person nyonmamba toba chona ransem machim chore ni yuna tene 좀 같이 연한테 녀만도 똑같이 같이 망다 대지기 셈 미대가 저요래 계속자 녀마바 똑소 탐지마 카트와 녀만베게 견지 마크 영야게 칠들라 냠내 렘바 숨이야 바래 셈 시발래 내바다 닝제다 셔럽 텐델 때는 신내도 가르쳐 버려 셈 시발라 내는 녀마베 똑소티 되게 되게 말하라 벌써 땅도 말 야나 잠 자주 셈이고 진짜나 되게 말하다 녀마베 매대 되네 이제 되는데 왜 셔럽 자도 오송지 공부 나와 똑바이나 아니 셈 시와다 셈 니지 셈보다 너는 연대지 착한 거랑 제시 유에다가 좀 되고 전체 차담지 라시 yarson 식소 연구요 된달에 때네 저 찍대 버리 라바숨 저 추tum제 라발라 때네 심 롱아 예숨 심 시와르 쳐요 대가라 땡에전시 라발라 때네 셈때 시와 첨불을 잡래도 대가라 때네 시럽지 안지되는 데에 시럽 잘못 똥반이야 네 시럽지 파르드 침뱅이 냠내라 땡때 네 셈 시와다 셈 인지 심보 네 셈 시럽 첨보
nangsul nesul kanga shinkin. Tene shenla nebata nebe zawa nebata shenu shida jeba rangshinki yalsong, shenpen shida jeba rangshinki druptuwa chagwa. Tene sonza tene tenkalbo chichi da chanchu semrambo sengadere, da chanchu semrambo chida tangbo yabu semtolo nyongwa, tangbo chanchu sem gom. Gom ne tene osu chanchu sempe jobala jot. Tangbo gom tene jobala jot. Tangbo ne jobala jot ne yabu jot tuwa yabu. Tangbo chanchu semra gom kore. Tayi be dakshen semchen tamchili dongal karito. Dongal ki juru yabu shen. 다시 심지어 탐지 지주로 옆에 동아를 기주도 착각 모습을 보면 내시 템포지 제니 대직 잘 맞던다 내가 생각해서 싸니 미용아 미시다 하고 안에 내가 대외주도 참 이제 동이 또 싫어 코나에 봐 내시지 대란시 속이 줄라 대대부분 기념년에 매나 되네가 동아리요 시 Tene danye parma sui na yang, nyome pe wang tu sone nga rang, tene rang la dangwar chepe dachi yu na, tene nyome pe ke siti nga la, nepa chepari. Te kanga chun te nyome pe chepari, sasa rang she simche sui ju la nyome pa yu na, pen na men ten dabu la, changra dabu cheke siwa yu na, sin ju ken te men te changra ke chepari. 멘트 창라 되게 되는 시소래. 대나시 녀마바 되게 가라 라로 신. 랭에 바 사고여 봐서 라거도 인지 제거. 대선상 냠래 갈치슈제 잠인지 잔주지 셈으로 보지 담보 야고 지줄 만정거 버도 담보 검 잔주지 셈으로 보지 검 쓰지죠. 그 검출도 다 된대. 되는 검거래. 그 야고 지줄은 정나. 그 자스 찬수스 뼈뼈뼈를 내려버려. 저기에서는 되는 매바스 고메다 라시 매바 배나 아마 아메 부글라 잡아요 봐서 부구 치르들랑에 매바 내리지시기에서는 다 그런다. 되네 매바 내리지시기에서는 가르쳐 그렇다. 지금 림바다 고메도 가르이나 라시 저용. 닝제 제발 그래서 담보 자주 셈으로 샤마지랑 그죠. 야보지 만정거 봐도 담보 검네 아니 랑렌 따르 때 파르치두 가사 쉬어버려. 대퇴한 갈보잖아. nendense 양자를 드는 땡직시 이봐도 Negative emotion cause a lot of painful experiences. Негативные эмоции вызывают массу болезненных переживаний. If we are staying alone with ourselves, then we have a lot of negative thoughts, a lot of negative emotions, and create pain and suffering in this way. Пребывая наедине с собой, мы порождаем в уме негативные эмоции и, вне зависимости от кого-то вовне, страдаем, испытываем боль. If we stay together with somebody else, then this again will may create a lot of emotion and destructive emotions and create additional suffering and pain. Если мы разделяем свою жизнь, ситуацию, пребываем с кем-то вместе или с каким-то количеством других существ, это также может порождать в нашем уме негативные эмоции, они усиливаются, мы создаем боль и страдания для себя и для окружающих. We tend to disturb ourselves and we tend to disturb everybody else. Это возбуждает и тревожит наш ум, возбуждает и тревожит умы окружающих. So we need to put an end to all these self-destructive tendencies. И подобные саморазрушительные тенденции необходимо пресечь, остановить. And the way to do that is training in a mind that feels at ease and is peaceful. И выполнить это можно посредством упражнений или культивации ума, пребывающего в покое и умиротворении. We train in great compassion, we train in the insight and the wisdom that realizes emptiness and the lack of personal self.
Мы упражняемся в порождении великого сострадания, в постижении или прозрении, что есть мудрость, постигающая отсутствие истинно существующего «я». In this way, our negative emotions decrease. Таким образом, наши негативные эмоции теряют силу. And this is something that we can really also understand when looking at our own experience. When we feel great compassion, really, if we develop a sincere altruistic motivation, there is no room, there is no space for any negative emotions. И как это работает, мы можем прекрасно понять на собственном опыте. Если мы породили великое сострадание кому-то, да, или какую-то сильную эмоцию любви, доброты, заботы, то это состояние исключает присутствие в уме каких бы то ни было негативных, тревожащих мыслей и эмоций. Одно вытесняет другое совершенно. In addition to that, we need to put all our effort in understanding a wisdom that lies beyond thought and descriptions. В дополнение к этому нам надо прилагать все усилия для обретения мудрости, лежащей за пределами каких-либо концепций, понятий или слов. It is called a super mundane wisdom. Мудрости, которая именуется надмирской или внемирской, запредельной мудростью. If we are able to train in these two qualities, our mind will naturally feel at ease, at peace, and we will come to experience the actual nature, the naturalness of our original mind. Если мы будем упражняться в порождении и в культивации двух этих качеств, то ум наш естественным образом успокоится, умиротворится, и мы приблизимся к... Sorry, we'll be closer to what? И мы приблизимся к способности неотрывно пребывать в его естестве, в естественности, в его природном состоянии. We train in the three types of training: the training of discipline, the training of meditative concentration, and training of wisdom. И мы упражняемся в трех дисциплинах, известных в буддизме как дисциплина of ethics. Ethics, meditation, and wisdom. Дисциплина этики или нравственности, дисциплина медитативного сосредоточения и дисциплина мудрости. Discipline means to give up harming others. Первая дисциплина, да, ну или дисциплина нравственности, этики, морали, состоит в общем и целом в отказе от причинения вреда другим существам. And meditation means to train in the different levels of shamatha and vipassana. Дисциплина медитации состоит в обретении, в достижении различных уровней, ступеней медитации шаматхи и випашшаны. And wisdom simply refers to the wisdom we talked about before, the super mundane wisdom, which is inexpressible and indescribable. А мудрость попросту обозначает эту надмирскую или внемирскую необычную мудрость, запредельную всяким концепциям и понятиям, постигающую природу реальности. If we're able to train in bodhicitta, the altruistic attitude of bodhicitta, all of that will come naturally. Because in the moment when you feel true bodhicitta, you cannot harm anybody. Если мы успешно порождаем в потоке своего сознания бодхичитту, альтруистический настрой, устремленности к пробуждению во благо всех живых существ, то все это придет к нам безусильно и естественно, так как этот ум вытесняет все неблагое, и в нем не могут существовать все негативные ментальные факторы. The only thing that you can do is really you want to help others, you want to benefit others. Все, что вы хотите делать, все, к чему вы стремитесь в уме бодхичитты, в состоянии бодхичитты, это помогать, защищать, служить другим. At the same time, your mind will feel at ease, peaceful. Одновременно ум ваш будет расслаблен, умиротворен. All goodness, all benefit, all good qualities come about because of bodhicitta. Все благие, полезные, позитивные качества расцветают в уме, проявляются в нем благодаря бодхичитте. If we look around, we see clearly that sentient beings are so oppressed by their own suffering. Если мы оглядимся вокруг, внимательно посмотрим на живых существ, то увидим, насколько они подавлены тем страданием, которые испытывают. Because also they don't understand the value and the preciousness of bodhicitta, and the moment you lack bodhicitta, you lack compassion and loving kindness.
it's suffering. You create suffering for yourself and others. Расставаясь с бодхичиттой, вы расстаетесь с заботой, любящей добротой и состраданием. Лишенные этих драгоценных качеств, все, что вы можете создать для себя и для других, это еще больше новых страданий. In the moment of bodhicitta, the three poisons of attachment, aversion, and obliviousness are not present. Три коренных яда привязанности, отвращения и неведения, ну или притупленности, да, затуманенности ума, отсутствуют в момент порождения в сознании бодхичитты. In the moment we feel bodhicitta, our mind is at ease, we feel happy, and our journey starts out with happiness and ends with great happiness. В момент порождения бодхичитты мы расслабляемся, ум наш умиротворяется, мы радостны, и так путь наш пролегает от радости, от счастья через счастье к счастью. At the same time, we become so acutely aware of the suffering of other sentient beings. И в то же самое время мы начинаем столь остро чувствовать, осознавать страдания других. We understand that if there's an oppressor, if there's somebody who really wants to inflict a lot of harm upon us, and lots of obstacles, we understand that this person actually has no control, is intoxicated by the intoxicating drink of ignorance and negative emotions. И мы понимаем, что даже если на пути нашем встречается человек, желающий нам зла и чинящий нам препятствия, причиняющий боль и страдания, мы не злимся на него так, как прежде, ибо понимаем, что он лишен власти над своими действиями, что он полностью одурманен этим пьянящим напитком омрачений и неведения. Take the example of somebody who has become drunk by alcohol or any type of intoxicated by drugs. Представьте себе того, кто действует во власти алкоголя, совершенно пьяный или одурманенный каким-то наркотиком. We will not become so upset about the harmful actions or destructive actions of this person because we know he or she has lost control. They are under the influence of intoxication. Мы ведь не будем так шокированы и опечалены его безумными и вредоносными действиями. Мы будем понимать, что человек этот не в себе, что ум его одурманен, и он действует так в силу вот этой интоксикации того или иного рода. Likewise, due to bodhicitta, we understand that the person inflicting harm upon us and others is also intoxicated by negative emotions and has lost all control. И точно так же мы воспринимаем поведение людей, находясь во власти бодхичитты, мы понимаем, что все они действуют всеми этими вредоносными способами в силу того, что опьянены или одурманены своим неведением, незнанием, своими омраченными эмоциями. And therefore, we will not only abstain from being angry and upset at this person, but we will try at the best of our capacity help and cure this person from his or her addiction. И мы не только не будем злиться, мы не только не будем огорчаться и печалиться по поводу того, что эти люди совершают, но чувствуя к ним сострадание и понимая их прискорбную ситуацию, мы сделаем все, что в наших силах и возможностях для того, чтобы исцелить их от этого недуга, чтобы они, так сказать, протрезвели, да, от этого дурмана неведения и омрачений. We will be like a mother to her own child. The mother doesn't need to be told, now you need to be kind and look after your child. She will do it naturally and just always care for her child with a lot of love and affection. В своем отношении к ним мы будем подобны любящей матери, которой не надо указывать на то, что нужно заботиться или помогать своему ребенку. Она делает это естественным образом, это ее сильнейший инстинкт. И что бы ни вытворял ее ребенок, она пытается помочь ему, с пониманием относится к этому и пытается как-то скорректировать его поведение, избавить его от этого. The point of the matter here is to understand how precious, how valuable the altruistic attitude of bodhicitta is and to train in it on a constant basis. Все эти слова нацелены на одно, чтобы продемонстрировать нам то, насколько ценным является альтруистический подход или вот это отношение, настрой бодхичитты и побудить нас порождать его в уме, культивировать, развивать в уме его всеми возможными средствами. When it has firmly taken root in our mind stream, then comes the time where we help others in actuality. And this is what was mentioned already the last couple of days. Understand that your
that all sentient beings are your parents, and with love and compassion accomplish their benefit with the 6 parameters. И когда настрой этот укоренился в нашем уме, когда мы породили мысль бодхичитты, и она движет нами, тогда мы переходим непосредственно к служению, к принесению пользы, блага другим живым существам. И делаем это так, как мы описывали в предшествующие 2 дня, представив всех живых существ в качестве своих любящих матерей, мы проникаемся их участью и стремимся принести им пользу и благо посредством выполнения 6 совершенных деяний 6 парамит. Сега сумбате рансум чукуру шешен 권유 똑순 자산 길 산지 주송백이 최대 되네 동아니 되네 도 퍼센트 틱백이 까블라야 된 따완 롱다릭백이 잡아채고 왔다 따다 땡식 롱다리 빠싱한테 갈침 봐봐 텐델 때네 되네 로종 유령 붙여고요 제야요래 제고요 제네 되네 텐델 때종 수초탐지 텐델 때종 아니 봐서서 돈이 말해 될 롱게 토네 릭베 토네 롱다 릭베 토네 살바하고 해야지 대신도 셈진내로 되네 셈 살동 손주리 임바레라 te khane she le la bare semto ne kowa le ne ya semseng te salsing tong ba saltong sonjure do sambe kowa te majo kowa ji juli je to ya koos ina nyongwa ji ko ta ko ne majo choba to go yo mare nyong ne choba to ga tawa tok segen te tawa te koyul la kwa sa tawa koyul la na choba to ma tawa te nyong ko no tawa tok si yo 다 tawa tok 다 jirta shunglo lo 장들 닝제 거 셰드 셰게레 데 닝제 갈침 무슨 거요래 대박 거라 쓴 거요래 얘나 단다 다 알아서 내가 녹다고 닝제 쇠트 매비 닝제 사한다고 쇠트 매비게 무구 사한다 된죠 된게 칙대 쫄때야 말 대쫄때 거에 줌생 가르스는 쇠트 매비 닝제도 쇠트 매비 대박 매나 따와 또 매도 말해 따와 싱그리 롱다리 빠따도 땡수도는데 따와 또 나스 노주 탐제 동땡중도 땡 합도 손에 남친시 버리 뒤에 쳐담 단다 tumtan kaya ronga chike toni tene dami namba ni sayandago nawa tamji sem sayandago tene rangtong da shendong chene dorna shwe tamji tong tenchung tu tenla pamne kane ya she tu girela sem toni kowa ji yabare ta nyongwa ji go bare ta nyongwa ji go du ta mepa te sweme ke ningje de sweme ke tepa te bare 대답을 쇠매기 니지다 쇠매기 대파데 되네다 주지 공발에 레블런트 제가 상하 도시 TV 뉴랑 값으나 티니면 메타면 벤나 자 남판나 풀어래 쇼빠니면 풀 메트 풀 메시바 쇼빠니고 쇼빠니가 쨘해 봐지 쇼빠니가 배 뿌타고 쨘짠해 봐 이번에 잔남판을 쨘라 깔려요 등하시 따베 남팡 제거나 쇠트 매베 니게도 쇠트 매베 대반이고 요래 대선사 라슴 추구를 시신 고스 즉 다담보 고아세다 대고는 또 시합 고아세한테 롱다래 봐 따도 띵지고 또는 고도 그래 시한테 그래 신기해 가시는 신기해서 간다 신기해서 가는 시야 되는 명신에서 신 신기를 좀 신기해. 에텔 쨘나 고라 채두고 말해. 다 간다 채두 좀 써요. 채두고요. 채두 좀. 에나 표삼 검사 다 검생에 찍대 값을 해봐요. 삼봐요. 다 검바 생인데 디갑 그 검바때 따와 똑발로 고고요. 다 뒤면은 좁아도고요 말해.
Tawa unsop tokpar chabala ta tanda sheba nashi. Swemeki ningjeta. Swemeki tepate mena metu miruma. Te tabute tene kansa loja chela sharap nove kansa ki te tabuki tene menga te tena yitu tepa yitu oma yi rangwa chaya. Toke wala te tabu shena yitu te yang kala yi rangwa yang ka kaya. Te son sang tene toke wam jitang tumong tiba kapsula te shira matapare. Karisanda matapa jimse lola shong kala. Lola shong, lola te, yi ngu, yi ga sen kala. Te loja chara, sharap nola, te inchi kala klik sido, klik chayo. Klik sido. Wangbora, sharap nola. Loja chara, sharap nola ki durcha juyoba yena, sume chi inchi mena tab mebare, sume ki teba mena, chuni nelu toku mari lamna, re samda lamsa samda. Kora re samtala karasor, gu. Guata, Simbata, Yirama. In Chicala clicks, Jalachi, go metro. Jalachi. But as a turn calvo chamber, sons are castle bush in Sugares, Kashi Sambala, Tawa Toy, some of the sorry, see, Karas, no temptation, Tawa. The third point that we need to remember and need to understand and realize is that our mind, the nature of our mind is Dharmakaya, and we need to traverse the stages of understanding, of experience and realization. И третий момент, третий пункт, который нам необходимо понимать и о котором необходимо помнить, это то, что ум наш является ничем иным, природа нашего ума является ничем иным, как дхармакаей, и что нам предстоит пройти стадии узнавания, вспоминания этого, стабилизации и пройти все эти пути до полной реализации этой природы. Especially in the teachings of the Paramita vehicle or the Mahayana, it is so important to begin to understand the nature of all phenomena, the authentic view, by means of applying one's own intelligence, reasoning, and scriptural statements. And through those, one resolves the nature of phenomena as being emptiness. Следует знать, что в учениях Махаяны или Парамита-яны, колесницы совершенств, особый акцент на постижении природы реальности делается, особый акцент в этом постижении делается на изучении, осмыслении и использовании собственного интеллекта для логического достижения подобного знания, подобного понимания. One understands acutely that because phenomena depend on something else, because nothing is of independent nature, everything is therefore emptiness. Приходим мы к этому пониманию в данной колеснице посредством размышления о ситуации взаимозависимости или взаимосвязи всех феноменов. Коль скоро ничто не существует само по себе и независимо, то через зависимость, через опору на другие явления мы постигаем бессамостную природу всего сущего. At the level of the Vajrayana, one talks a lot about the nature of the mind being the unity, the unconditioned unity of luminosity and emptiness. В контексте Ваджраяны особый акцент делается на природе ума и ее постижении, где она именуется как неразрывный или неделимый союз светоносности и пустотности. When we hear explanations about the nature of the mind, we may easily think, yes, of course I understand it, it makes sense. Когда мы слышим объяснения, подобные природы ума, то мы можем подумать, да, конечно, вот так оно, кажется, и есть, да, это правда. This is precisely where the difficulty comes in, because here at the level of the Vajrayana, of the nature, when it comes to understanding the nature of the mind, mere understanding, mere intellectual understanding
is not sufficient. И именно здесь и возникает сложность, потому что на уровне ваджраяны, просто услышав это объяснение, и оно звучит для нас как-то резонно, приняв его и интеллектуально поняв, мы думаем, что ну вот оно, да, но этого недостаточно, простого интеллектуального, концептуального понимания вовсе недостаточно. There was nobody who ever gained realization merely through intellectual understanding. Не было никого, кто бы достиг бы высших реализаций посредством простого интеллектуального понимания. So what we must make sure is to not leave this intellectual understanding as a mere theory, but we need to directly experience it. Поэтому на нас лежит ответственность не оставить это понимание на уровне простого интеллектуального, рассудочного знания, но перевести на уровень личного, опытного переживания. We need to realize the authentic view. Иными словами, необходимо реализовать подлинное воззрение, верное воззрение. So here, when we hear about the realization of the authentic view, then somebody who has really high faculties, that is to say, is really a proper recipient of the Vajrayana teaching, this person, when receiving the explanations that you need in order to understand the authentic view of the Vajrayana, you need two qualities. Здесь мы говорим о тех качествах, которые необходимы должному или соответствующему ученику, чтобы, получив эти высокие, сущностные наставления о природе ума в контексте ваджраяны, извлечь из них пользу. Два качества необходимы. You need the two qualities of overwhelming compassion and overwhelming devotion. Первое — это переполняющее ваше сердце сострадание, и второе — это переполняющее вас преданность. Мы говорили уже о них, да? By means of these two qualities, you'll be able to gain a direct experience of the nature of the mind. Посредством этих двух качеств вы сможете достичь прямого, непосредственного переживания природы ума, когда вас с ней знакомят. For somebody who is of highest capacity, when hearing those explanations, will feel immediately, that's right. It will immediately click, so to speak, with this person's understanding, and he or she will feel really happy and appreciative to receive these explanations. Для такого ученика, зрелого в полной мере и обладающего этими двумя качествами всеобъемлющего сострадания и преданности, когда он слышит подобные объяснения или подобные введения в природу ума, то для него что-то сразу же кликает, то есть что-то попадает в точку, и переживание наступает. Here it is different than studying the different kind of views of the lower vehicles, where we hear that everything is emptiness, everything beginning from the form or the skandha of form until omniscience, everything is great emptiness. И здесь процесс отличается от интеллектуального понимания пустотности или природы реальности, которого мы пытаемся достичь на пути более низких базовых колесниц, где нам объясняют, что все есть пустота или все иллюзорно, начиная от скандхи формы и кончая скандхой сознания. We may be able to perfectly explain how there is no personal self, how there is also no identity when it comes to phenomena. We may also explain how everything is just merely an expression of the mind, or that all things, appearances, are mind itself. And we'll also may be able to explain the difference between the Rangtong and the Shentong Madhyamika. Поднаторев в этой философии, мы можем искусно излагать, чем отличается воззрение Шентонг от воззрения Рангтонг. Мы можем объяснять, как все вокруг лишено истинного самобытия, как все пустотно, как мы и другие существа лишены истинного «я», истинного эго, самосущего и так далее. However, when it comes to the teachings of the Vajrayana, it's a different matter. We need to gain direct experience. And the way we do that is by precisely developing the two qualities of overwhelming compassion and overwhelming devotion. Однако в ситуации Ваджраяны все происходит иначе, и здесь два вот этих качества, незаменимых и достаточных, необходимы для достижения прямого переживания
постижение пустотности или бессамостности природы реальности, а не интеллектуального его познания. И эти два качества, как мы уже говорили, это всеобъемлющее сострадание и полная преданность. We need to have two perfect wings. For a bird to fly, it needs two wings, doesn't it? Эти два крыла нашей духовной практики совершенно нам необходимы, как необходимы два крыла птицы для того, чтобы лететь. Even if one wing is slightly injured, it will not be able to fly. Даже если одно крыло отчасти повреждено или неполноценно, то птица не сможет свободно лететь. So in the same way, we need the two wings like compassion and devotion, and they need to be faultless. И точно так же нам нужны эти два крыла сострадания и преданности, и они должны быть безупречны. Then we can come to the understanding that the nature of our mind is Dharmakaya. Тогда мы придем к пониманию того, что природа нашего ума есть Дхармакая. We still may think that I really understood it. I understood the nature of the mind, I can also explain it, but that's just merely an intellectual understanding. We need to come to experience it. Мы можем по-прежнему думать, что поняли природу ума, мы столько о ней слышали, мы можем даже объяснить другим, что это такое, но этого недостаточно, и нам необходимо прямое опытное переживание ее. The reason for why I mention this again is because we may actually think that yes, I understand the nature of the mind, but we need to clearly understand that the nature of the mind can only be understood and experienced truly with these two aforementioned qualities. Я упоминаю об этом вновь и вновь, потому что кто-то из вас может подумать, что я уже столько знаю о природе ума, я могу объяснить это другим, но еще и вновь Ринпоче делает акцент на том, что для нас необходимо ее прямое опытное переживание, для которого безусловно необходимы эти два качества – сострадание и преданность. 란선 추구 임바 담보고 되니 용 되니 똑딱 고와디 한듯 용으로 있으나 퇴상 비셔라블 때 따뜻 땡지 롱들을 받을 때 땡때 내신 좋아지 야 오늘 된데 레도 와 퇴소매 봐지 그 따와라 내신 제 내신 제요 다 디그리베 산다 되게 손은 삼심에 잡았어 디립 삼심에 잡았다 마치베 티데베기 내시텔 때니 돈이 또발라 녀도 돈이 암 따뜻감들 심지 랑심 추구슬라버 추구 또발 녀도 맞 추구 원수 또고 말해 더 추구 원수 또고다 가르쳐 그래 그래서 얘는 다 냠버셔 그래 냠버 가르쳐 그래 그래서 샥주다 잘 봐. 맹라 곰살만 곰주도 잡. 다 곰주도 잡은 곰주 매버래 봤어. 곰주 매버 말해. 한테서 곰버렸어. 르 마주. 르 동신 러차대다. 오 근조와 람법도 르 람법도. 오 근조와 람법 셈 샤고. 선 랑법 생한테 가르쳐 코를 내 남도 상해 차차 강기 제소야 만다 마운데 기직 레차와 상해 바르마텐데 셈나 삼노 안 막거라지 다대게 조도 기율라 진도 발제때 참제대 다대 조도 다다 독스 때도 촉촉선이야. 촉촉게 진당게 참적대 상매지시 롱양 첨보 센터 상매지시 롱양 첨보데 셈중고 동살 손주 ndemacha 산주 좀 된데 삽시트로 산 ndemacha 봐. 테라 힘바래라. 다대 맹랑 와셔라. 양 측기 오션랍도 신खे지기 신주지 등 오션바로 등 아주 양 측을 된다 거도 마도 신캐 잡아보지게 신주 유르지 다 미기 명 오션바다 미기 잘랑 오션바다
인데게 율단 율쟁게 매버래. 아나 간디지어서나 통차 양차 용치 되더라. 딱 간디지어래. 산젤레 간디지어. 남과 통스 간디지도. 남과 통시 심지 책도 랍여봐. 그 중이 내로 통스 남과 통하나시. 에서 베이톤 소말. The nature of our mind is Dharmakaya. Дхармакая. Природа нашего ума Дхармакая. In order to truly gain realization in that, we need to go through the stages of understanding, experience, and finally realization. Стадии переживания, experience, study, experience and realization. Стадии изучения, стадии переживания и стадии реализации или полного достижения необходимо пройти для завершения этого процесса. And we may be able to resolve the nature of all phenomena by means of our reasoning, different logical arguments, relying on scripture statements, philosophies, and then realize that everything is dependent origination, therefore it is also emptiness. Мы можем разобраться в природе реальности, да, понять ее и утвердиться в том, что, коль скоро все взаимозависимо, оно является пустотным и лишенным истинного самобытия, посредством нашего собственного интеллекта, изучения, анализа, посредством опоры на Писание, где изложены соответствующие положения. We study it until we develop real firm confidence and trust that all phenomena are in that way, that they are emptiness. Мы изучаем это, убеждаемся в этом, порождаем твердую уверенность, что дело обстоит именно так, и все феномены действительно пустотны и лишены самобытия. And there's so much value in this. И в этом понимании такая великая ценность. Actually, this enables us to gather the accumulations in a vast way and purify our obscurations. Это знание позволяет нам совершать такие обширные накопления благих заслуг и так эффективно очищаться от негативности. Just to have an understanding of emptiness and the nature of the mind is so important. Просто понимать природу реальности и природу ума так важно, так ценно. While it is so important, it is not sufficient. И хотя это так важно и так здорово, но одного этого недостаточно. We need to directly experience and realize it. Необходимо непосредственно, напрямую переживать или реализовать это. That which holds us back are our obscurations, our negative habitual patterns, our negative emotions and conceptual thoughts. Наши негативные эмоции, наши омрачения ума, привычные тенденции, кармические отпечатки, стереотипы, паттерны увлекают нас назад. So how do we realize it? How do we experience the nature of our mind directly? И препятствует этому переживанию. Как же мы приходим к этому переживанию непосредственно? Как мы постигаем ее напрямую? Here, naturalness is the key. Здесь естественность, да, или природность – ключевой фактор. Therefore, it is said, leave your body posture natural. Sit upright, but be relaxed and at ease. И именно поэтому говорится, примите естественную натуральную позу, сидите с выпрямленной спиной, но не напрягаясь, естественно и расслабленно. Leave your breath naturally. Just breathe in and out naturally. Позвольте вашему дыханию течь естественно, просто безусильно вдыхайте и выдыхайте. Leave your mind exactly as it is. Leave it naturally. Оставьте свой ум таким, каков он есть, в его естестве. Do not follow after the thoughts of the past. Не гоняйтесь за мыслями, не следуйте за мыслями о прошлом. There are so many thoughts where we think about what happened in the past. Was it good or bad? And then we kind of discuss it with ourselves. We should just let go of that. Столько мыслей посещает наш ум в форме воспоминаний о прошлом, когда мы переоцениваем что-то, думаем, вот то было хорошо, а это было плохо, а это было нейтрально. Не позволяйте себе устремляться за ними и продумывать их вновь и вновь.
Don't invite the future or don't anticipate the future. Не приглашайте в ум и мысли о будущем, не вовлекайтесь в какие-то размышления, планирования, предвкушения. Leave your present mind exactly as it is. Оставьте свой настоящий, теперешний ум таким, какой он есть. Cut through the ties of your mind and the six sense objects. Прорвитесь через эти узлы, которые завязывает ваш ум, вовлекаясь в 6 объектов чувственных сфер. Don't indulge in them, don't accept them, don't correct them. Не пытайтесь наслаждаться ими, не пытайтесь что-то в них исправлять, принимать, отвергать. If you leave your body, speech and mind in naturalness in this way, we will come to experience great bliss which is completely undefiled. Если мы оставим свое тело, речь и ум в неизмененной, безыскусной естественности таким образом, то мы придем к переживанию великого блаженства of the great bliss. Undefiled great bliss. Неомраченном, незамутненном великом блаженстве. It is the nature of the mind that you will come to experience, which is unconditioned, the unconditioned unity of emptiness and luminosity. Мы придем к переживанию природы ума, которое, как мы уже говорили, есть неразделимое единство, неделимое единство пустотности и светоносности или лучезарности. Or you will come to experience, as the Buddha discovered after he became enlightened and expressed it in words. Это то переживание, которое Будда имел в момент просветления и впоследствии выразил следующими словами. I have discovered a nectar-like realization which is profound, free from constructs or free from mental constructs. Я открыл для себя реализацию, подобную нектару, a nectar-like realization, Profound, которая глубока, peaceful, умиротворена, free from mental elaboration, свободна от каких-либо ментальных построений and unconditioned. и ничем не обусловлена. When we talk about recognizing the nature of the mind, understanding it, realizing it, it sounds like that there is somebody who recognizes something. Когда мы говорим о постижении, узнавании, реализации природы ума, то конструкция это семантически звучит так, что есть кто-то, кто ее постигает, реализует, узнает. This is usually how the term recognition or recognizing is used in a common sense, that we say, oh, I recognize you, I recognize this person from before. Происходит потому, что мы используем здесь речевую конструкцию узнавания, когда кто-то узнает кого-то, ведомого ему прежде. Да? Я кого-то знал прежде, вот я увидел, узнал, это он, идентифицировал. However, when it comes to recognizing the nature of the mind, it is not the case that there is a subject that recognizes an object. Однако, когда речь идет об узнавании природы ума, не следует понимать это как о конструкции, где есть субъект, узнающий объект. You're not recognizing a thing as such. Ничего вы такого не узнаете, что можно было бы считать объектом. So what is it that is recognized and what type of recognition is taking place? Тогда что же мы узнаем и что же за узнавание имеет здесь место? The Buddha gave a good example that illustrates this really well. Будда привел хороший пример, который это иллюстрирует. He said we human beings always talk about seeing empty space. I see space, but we should examine what we really mean by it and what do we really see. Мы, люди, любим говорить о том, что видим перед собой пустое пространство, да, некую пустоту, некий объем, простор. И нам следует хорошенько изучить, что мы имеем в виду, когда говорим, что видим перед собой пустое пространство. О чем речь? It's not a thing that we see. It's not something that is seen. It's not an object that is seen. And therefore, this example can illustrate quite well what is meant when we say recognizing the nature of the mind, and that there's nothing really that can be seen. There is no real object that is recognized. Ведь мы не видим в этот момент какой-то конкретный объект, мы видим не что-то, а отсутствие чего-то, да? Мы не видим какую-то конкретную вещь, говоря о пустом пространстве между
собой чем-то, да, перед собой. И то же самое применимо, эта метафора, иллюстрация очень хорошо подходит к узнаванию, познаванию, реализации природы ума. Мы там не говорим о видении какого-то конкретного объекта. Sit upright, but nevertheless relaxed. И сядьте прямо, но при этом не напрягаясь, расслабленно. Leave your breath naturally. Leave your mouth slightly open and inhale and exhale very naturally through your mouth. Не стискивайте зубы, да, не смыкайте зубы, оставьте рот, губы расслабленными, дышите естественно, не форсируя вдохи и выдохи. Look directly right in front of you into the empty space. For instance, if you see in front of you faces or a wall, don't look at the wall, direct your gaze at the empty space in front of you. Направьте свой взгляд прямо перед собой, естественно и расслабленно. Если перед вами кто-то другой, чье-то лицо, голова или стена, не смотрите на то, что перед вами, но смотрите на то пустое пространство, которое простирается между вами и этим ближайшим объектом. Deve loksu churba never. That diba sena tusum tokpa tokpa tere. Te sonza debe namto jesu mandang, maungbe namto dun masu, tade chodru ki 진정 그 참적 생각 참적 때 되는 딱 참적 때 다르게 빠지 바사는 되는데 야나 릭비 실람나 되게 같이 강갈 배 내가 좀 봐요. 근데 야나 다대 시셔 봐서마 살랑에 고향에 돼. 세단 되게 되는 저당 오마침부터와 동상에 사자침부터와 대틀에 조바침부 주고 제니에서 되는 순고요래 그래서 또 강한다 되는 저선 저 떡배 맛에 봐서 찍겠다 티아보 저 거네 되는 도 냠버샤나 동상 그냥 셰 마신 거지 쯧 마신 거지 영화때 쯧 마신 거지 예 가령 용수선데 영화도 구베 브람 쇠바다르 영화도 구베 브람 쇠는 로초에 요래데 짠 셰싱 말 대나시 다틀 연전 가려요 연전 시어면 연전면 연전한테 니스진 빌로티 식도요 인진 빌로티 식사 가려서는 다 단당 알아서 소다티로 릭치 쳬라 되네 조sem된 데베키 셰바틴즈케 인진도 쳬네 되네 칭네데요 충화선 충화 군den스래 충화 군den 남도 그 완도 송도 충화 군den 충화 완도 티 충화티 상도 당에도 바람에 또 봤음 맞도 매 상도케 되네 다르바다 탐지심 람라 람라 타르투고 말 찡기요 서치 작도 벤나 되네 대신도 작도 다 작도 가리나야 대 강발라바 담샤나 그 칭도요 대나시 충화세 상도 년도 똑똑하리는 칭도요 다 칭화티는 파 식도 단도 측대셔 촉촉기 율 진단게 참집. 땅도 참대서 된 담배 참대리.
된담바 양탑이 참 난주로 랍지게 참 간데스 되거든요. 참 간데 참때 간데지르잖아. 됐다 그렇게 조족게 요렇게 진도 참 쨌대 릭비시 강 종릭 될 참. 대 쇼마타도 되네. 춘 당소. 참래 참래 당소. 다 진짜적으로 되는 거죠. 그거를 된담백이 참 양답에 참 양답에 냠래. 다 팅월로 됐다 레요 말에 녀모보요 말에 출바요 말에. 레도 녀마 출바탐지 릭비예시 다 모시네 팅강 종rin들라 팅강 마쇼르크 파르사오르다 다야 종선의 직대 kenza요 강강텔라 강선의 kenza요다 강선의 양 kenza요 먼저 고아들 렌탄지 랑게 랭고라 맞지 직권을 셴네 강스도야 깨랑 강스로 빼셔 주고 무슨 다들 레도뇨 뭐봐 레뇨 춘나 박차듯죠 레뇨 춘나 릭베시 잠바 무슨 쩌쩌도 뭐시는 뭐 종용 거 레도뇨 뭐 녀모 박차듯죠 바깥에 세소 yarsoare mesoare 다들 가르쳐요. 산지 공부 투수 통통 절 산지 공부 무슨 영어래. 대레 박차 왕기 딱히 좀 메토 좀 투버 쳐버들 매발 때는 쳔바고 매발도 쳔바니 매발 때는 쳔발렘도 좀투 좀이 툴대고 툴인지 문제 툴 값을라 냠내라 공부야로 도요래 남이들 레로 밤에 시셔서 사실은 매우 웬비들 툴지 대지도 툴 족라서 타나 툴 시천 냠슬랑 용도 다 람나 롤로 타는 다완다와 그래서 냠랑이 공부 종용도 검주 매장 검주 여발에 디네 가르쳐래 디 졸람라 세 투바야 시그리 이나 내라고 말 다 내가 졸람라 세세 한번 잡게 잘 람사 세투 말 이나 세 졸람 세투가 말을 람나 안 되고 말 그거 당분간 공부야 보지 매봐야 보지 되네 대가나 챈봐야 보지 땐tum나 졸람 값을 양양 양내 채투부터 자그라도 졸람 나 산냐 강기 값이야 냠내 그 특히 심투스에 가라 다투데 춘삼 연 매발라 때때버기 냠내 강래 만다나 때때 주바도 없어 상제 거야고 랜다 Please listen well, this is so important point. Внимательно слушайте, пожалуйста, это очень важные моменты. Go tuk 치는 예로잖아. Go tuk. Shake your head. Встряхнитесь, как бы, да? Some of you like this. Взбодритесь, если. Shake your head. No need, enough. All the accomplished masters have said that 아주 표현되는 go tuk 제세. 셰바 짱짱 제세. in Tibetan it says kind of shake your head and make your mind very clean. В тибетском это Clear, fresh. Это как бы в тибетском говорится так: встряхните голову, освежите ум. Да? Okay, now listen, careful. Теперь слушайте Each внимательно. word. Каждое слово. All the accomplished masters and teachers have said that this present mind is in fact, this present mind right now of sentient beings is in fact the enlightened mind of all the Buddhas. Все реализованные мастера прошлого говорили о том, что этот теперешний, настоящий ум живых существ и есть пробужденный ум Будд. There is no other timeless awareness to be found besides this present, fresh,
moment of consciousness. Нет никакого другого вневременного сознания, которое можно было бы отыскать, кроме этого теперешнего, нынешнего ума живых существ. So why are we not Buddhas? Тогда почему же мы не Будды, если это так? Our consciousness, our mind is constantly polluted, constantly influenced by the thoughts of the three times. Наш ум, наше сознание постоянно бомбардируется мыслями трех времен, прошлого, настоящего, будущего, постоянно подпадает под их влияние. And because of these thoughts of the three times, which are also often referred to as the two obscurations, we do not understand that our mind is the awakened mind of all the Buddhas. И в силу нахождения под властью этих мыслей, трех типов, которые также иногда именуются омрачениями двух типов, или препятствиями двух типов, мы не осознаем природы своего ума. In order to lead us to that realization, the following instructions are given. Для того, чтобы привести нас к этой реализации, к этому пониманию, даются следующие наставления. Do not follow the thoughts of the Не past. следуйте за мыслями прошлого. Do not anticipate future or the future thoughts. Не предвкушайте будущего, не планируйте будущее. Leave your present mind exactly as it is, free from grasping to any of the six sense objects. Cut through the grasping toward the sense objects. Оставьте свой ум настоящего таким, каков он есть в его естестве, не связывая его узлами привязанности к объектам шести чувственных сфер. Then what is always there or naturally present becomes manifest. Тогда то, что всегда естественным образом присутствовало там, проявится. What is present is naked, fresh wakefulness. Что присутствует там или присутствовало всегда там, это обнаженная, свежая пробужденность. The wisdom of timeless awareness. Мудрость вневременного осознавания. It is this fresh, present wakefulness, or fresh, present moment of mind. Это свежий присутствующий момент или мгновение ума, пробужденность или осознавание. The nature of the mind which is unpolluted, uncontrived by the thoughts of the three times, is inconceivable. It cannot be conceived by thoughts, ideas, or notions, and it is also inexpressible. А природа ума, изначально свободная от каких-либо ограничений, двойственности, ментальных построений, мыслей трех времен, не может быть выражена посредством концепций, мыслей или слов. In the context of the great Madhyamaka, one talks about this empty, unimpeded openness. А в контексте Мадхьямаки они говорят как о ничем не омраченной, не ограниченной, не стесненной естественной открытости. In the context of the Mahamudra, what is realized or what this realization is then referred to is a vivid, present, blissful wakefulness. Ясная, присутствующая, блаженная пробужденность, так именуется эта реализация, можно сказать, условно ее объект или само это постижение, переживание в контексте учения Великой Печати или Махамудры. In the teachings of the Great Perfection, this is referred to as a naked, open awareness. Обнаженное, открытое осознавание или осознанность, так именуется это переживание, это постижение в терминах великого совершенства Дзогчен. The moment you experience it, it's not something that you can actually express with thoughts or descriptions. Момент, когда вы переживаете ее, не означает, что вы можете ее теперь передать посредством мыслей, как-то помыслить ее, выразить словами, облечь какие-то понятия. It is like a mute experiencing tasting molasses. He or she cannot explain the taste. Это как молчаливое
дегустация патоки, да, чего-то сладкого, того, что вы не пробовали прежде, и вкус, который вы не можете выразить словами. So what is the good that comes about through recognizing the nature of the mind exactly as it is? Что же хорошего, какова польза от этого переживания, прямого переживания природы ума, как она есть? In this very moment when we remain in naturalness, in the nature of the mind, no thoughts are present. There's no dualistic fixation. В тот самый момент, когда это переживание раскрывается, в уме нашем нет никакого цепляния за двойственность, нет никакого деления на субъект и объект, нет никакой негативности, никаких мыслей, никаких концепций. If there's dualistic fixation, we are always fettered to samsara, we are always bound. До тех пор, пока есть двойственное цепляние, дуализм, мы прикованы цепями к колесу сансары. The thoughts of the three times are in fact the ones that really bind us to samsara, keep us imprisoned. И мысли трех времен — это как раз те цепи, которые надежно приковывают нас к этому колесу сансары, к этой темнице. We may think that positive thoughts or positive mental states are good, they're really, really beneficial. They are good, but they are shackles. They are shackles that are made out of gold. They still bind you to samsara. Мы можем подумать, что ситуация иная с позитивными мыслями, с благими мыслями, и что они благо, и нам следует их иметь, но понимаете, что они точно так же, являясь концептуальными порождениями ума, являются цепями, приковывающими нас к самсаре. Пусть золотыми цепями, но тем не менее цепями. The nature of the mind is unspoiled by the thoughts of the three times. Природа ума не испорчена или не омрачена, никак не подвержена мыслям какого-либо рода, трех типов: прошлого, настоящего или будущего. There's not the slightest fixation or grasping toward any of the six sense objects. Нет в ней никакой привязанности, никакого цепляния за какие бы то ни было объекты шести сознаний, шести сфер. And we are so often talking about being in retreat or staying in retreat. Мы так часто говорим о пребывании в ретрите, да, о затворничестве, уединении. But understand that the actual retreat, the real ultimate retreat, is only refers to the time when you remain in naturalness, in uncontrived naturalness, and your mind is unspoiled by the thoughts of the three times. Но понимайте, что подлинный ретрит происходит лишь тогда, когда мы неотрывно пребываем в переживании этой природы, своей естественной открытости, естественной пробужденности, не загрязненной никак тремя мыслями. The moment we lose the continuity of the nature of the mind, we lose that recognition, then this is called post-meditation stage. It's not retreat, it's not meditation anymore. Как только прерывается континуум этого неотрывного пребывания в природе ума, как только оно заканчивается, на мгновение тотчас наступает состояние постмедитации, состояние выхода из ретрита, состояние выхода из медитативного сосредоточения. So this should be our true practice, to recognize again and again the nature of the mind and allow for that continuity of recognition to last. И это и должно стать нашей основной практикой пребывания в таком переживании природы ума, неотрывное, и вновь возвращение к нему и продление этого континуума безотрывного пребывания. Usually that recognition only lasts for a short moment. Конечно, в начале переживания это будет длиться лишь краткое мгновение. But even though it is so short, it is so beneficial. Но каким бы коротким оно ни было, оно будет, тем не менее, весьма и весьма полезным. This very short moment of recognition is, in fact, the mind of all the Buddhas. И это кратчайшее переживание природы ума будет присутствием в нас ума Будды, будет умом Будды, каким бы кратким оно ни было. In this very moment, there's no karma, there are no negative emotions, there are no habitual patterns even present. И в это мгновение, каким бы коротким оно ни было, не будет кармы, не будет негативных мыслей, не будет даже привычных тенденций самого тонкого уровня омрачений. So all mistakes are absent.
Таким образом, все изъяны будут отсутствовать. And we are directly realizing the enlightened mind of all the Buddhas. И мы будем напрямую переживать просветленный ум Будд. In order to perfect that recognition and understanding, we must train in meditation sessions. Best if we can train in 6 meditation sessions a day, second best in 4, and otherwise in 2. And also, of course, we should try to the best of our capacity to mingle our practice with our daily activities. Для того, чтобы закрепить, углубить, продлить это переживание, нам необходимо упражняться в формальных медитативных сессиях, как мы говорили уже с вами до этого, в лучшем случае 6-кратные сессии в день, в худшем 4, 2 или уж как минимум каждый день 1 сессия, и вообще пытаться перенести эту медитативную практику в свою повседневную бытовую активность. But as a beginner, it is difficult to do so. It's actually very ambitious if we say, oh, I only practice during daily activities. It's very important that we actually rely on meditation sessions. And then, depending on our degree of mindfulness and interest and enthusiasm, we then sooner or later can also integrate our practice, our training in mind essence, with our daily activities. Но следует понимать, что это будет довольно амбициозным заявлением для новичка сказать, что я не выполняю формальные сессии, а я привношу практику в жизнь, и все у меня протекает в быту. Да? Очень важно для нас опираться в начале пути на формальные медитативные сессии, то есть садиться на подушку и медитировать. И затем, по мере обретения стабильности в практике и уверенности, пытаться переносить ее в какие-то уже иные активности. When we talk about recognizing something, understand that there's not really something solid, something really there that is recognized. When we talk about remaining in the state of recognition, then this term is quite misleading. It refers more to a natural continuity, a naturalness that we merely allow to happen. И помните также о том, что слова эти обманчивы, говоря об узнавании чего-то, о продлении континуума, пребывания в чем-то, везде присутствует коннотация объектности, да, что есть некий объект, который мы узнали, от которого мы не отрываемся. Не обманывайтесь этими терминами, это лишь подспорье нам для подхода к этому переживанию, к пониманию. И говорим мы всего лишь здесь об узнавании естественности, совершенно натурального, естественного, природного состояния и о продлении естественного этого континуума. The longer the continuity of the recognition begins to last, the greater our realization will become when it is of continuous nature. That is to say, when we have 24 hours, when we remain in that recognition of the nature of the mind, we have become enlightened and accomplished person. И духовное развитие наше на пути происходит сообразно, соотносясь с этим продлением этого континуума неотрывного переживания природы ума. Чем оно дольше, тем более мы реализованы. Когда мы приходим к полному, тотальному и неотрывному 24-часовому в сутки, да, переживанию природы ума, мы становимся полностью просветленными Буддами. Did you understand? Понимаете? Did you understand and experience? Понимаете и переживаете, или понимаете? Или переживаете, что не понимаете? So if you have that kind of feeling that I really know what it is about, I really know what the nature of the mind comes down to, that kind of feeling and certainty, that is called understanding. Do you have that? Если у вас есть такое понимание, такое чувство, ощущение, что да, вот то, что говорят о природе ума, я понимаю, о чем это вот оно и есть, то это then this is this understanding. Тогда это есть то понимание, которое Ринпоче спрашивает у вас, есть ли оно. Level of understanding, yeah? Это тот уровень понимания, да. If they have that. Did they have that? У вас оно есть, такое понимание?
이책도 Do you trust it? Do you feel certain about it? Доверяете ли вы ему? 이책에 레라고 이 맞춰배 전 년에 men통에 전이 소요. Because it is so easy, we do not trust it. Because it is so close to us, we do not see it. These are the two mistakes that we usually fall prey to. Так легко не поверить ему, не довериться ему, и так легко не увидеть его, потому что оно столь близко, ближе него на самом деле ничего нет. Настолько оно близко, что так легко не поверить и так легко не увидеть. Это две основные ошибки. Tell me, what do you think? Скажите мне, что вы по этому поводу чувствуете, думаете? Yeah? Say, what? Say. No, he's acting. Yeah? Quick. Huh? He's saying that it's very hard to say anything. He's saying that without words it's saying more from him. What he feel? Some Что вы confidence. чувствуете? Confidence. Вы можете сформулировать это? Something that always with you. He's saying that it feels like it's something that is always with you. Something that you can just not separate from you, separate another part. Yes? Quick. If Buddha is, if Buddha remains in this state, undistracted way, 24 hours, how does he function with the thoughts and with in conventional reality if he's always without the thoughts? Yeah. Good question. 남도 매장 탐지 살르체시 이시 특히 가래. While no thoughts, while no conceptual activity is present, the Buddha knows everything perfectly and clearly. This is what is called wisdom. Это именно то, что называется мудростью. И Ринпоче процитировал две строки из текста, которые говорят, хотя нет никакой викальпы, нет никаких концептуальных умопостроений, но тем не менее Будда знает все объекты полностью и совершенно. Такова просветленная мудрость. 이시 세겐테 군 챙긴데 셔라 남브르메도 베셔라 남브르메도 베이시 다음에도 베셔라 대수 지가로 Wisdom, insight, the wisdom that sees the absence of personal self and the absence of of an identity in phenomena. All of that, they function in this way, that is to say, without thought, but cognizing and realizing everything clearly. Мудрость, познающая бессамостность феноменов и познающая отсутствие эго, отсутствие личного «я» в индивидах, действует именно таким образом, лишенная концептуальных умопостроений. Why are you crying? That's why, Rinpoche, what you say is reaching my heart and it produces tears in my eyes. 대고침부 흉나라야 소리. 삼마동반이 개회신이 찍기 개회신이 천된 찍기. 삼마동반이 송
용의 갑라 강사 미시 로소르 내가 밖에 미지이나 양 루치 바보 요 맹네 치마야 tukse 시그레서 Länder tycker jag. 저당 미 로소르 내가 Det är så mycket som är honest. not necessarily Buddhist. The Buddha said, yeah? The Buddha said that if somebody who might not need to be a person who is Buddhist at all, but hears the teachings about profound emptiness, and his hair stand at end and tears roll down his cheek, then this person is, it's a good sign. И Ринпоче цитирует слова Будды, который говорил, что человек, любой человек, даже не являющийся формально буддистом, впервые слышит учение о глубокой пустоте, и волосы встают дыбом, ну или как мурашки бегут по коже, и слезы катятся по его щекам, то это очень хороший знак. Yes, yes, quick. Can you say, are there some simple criteria, simple signs that a beginner does his meditation correctly and moves in the right direction, that he's doing everything correct? Are there some simple signs to observe? For the beginner, something very simple. The best sign is that your negative emotions decrease. Лучший знак — это убывание негативных эмоций в вашем существе. 한두 계절 잡아다. 곰 냠래 잡아. 다 추기 냠래를 봐. 가 쟤네야. 쟤네 랑기 유기 녀마 봐. 같이 영도나 냠래 잡아대. 오늘은 또 답지. 최대 대바지 제투. 제 시험받아 제투에 따래. 냠래 톰보 근데 지기 여나요. 녀마를 같이 맞는다. 냠래 톰보 때 아우 오늘 뼈대 대바지 맞아. 밍 톰보지 마도 된도 냠래 톰보랑 냠래 제 마토be 딱. Whatever practice, Buddhist practice you may do, recitations, visualization, meditations, circumambulations, or whatever you may do, if your negative emotions decrease, then this is a sign that your practice is working, that it's going really well. Какую бы буддийскую практику формально вы не выполняли, будь то обходы там святынь, посолонь, да, будь то простирание, будь то какие-то виды медитации, визуализации, начитывания мантр и тому подобное, если они влекут за собой уменьшение негативных эмоций, ну или клеш, омрачений в вашем уме, то они действенные, вы движетесь в правильном направлении. If, on the other hand, you pursue your study and practice lots of high, profound teachings, but nothing happens to your negative emotions, they're still as rampant as before, then this is a bad sign. It means that your practice is not working. Если же ситуация противоположная, и вы изучаете какие-то глубокие доктрины, философские учения, воззрения, весьма и весьма высокие продвинутые практики выполняете, но омрачения в вашем уме не убывают или даже множатся, то значит вы движетесь в неверном направлении, что бы вы ни делали. Norbu Rinpoche te damzab ki nala lungde te Norbu yeba te ha ma ko ne nashi ngarang su sembi shila chenji nyusum ki nyenden kunde ishi ju Norbu rintang da chaba te yana ya jimni pacha da jebe ke 남라고 졸업되기 때문에 그애들 립송을 A jewel, a priceless jewel that has fallen into the mud. Бесценная драгоценность, упавшая в грязь. It has become dirty and we don't recognize it to be a jewel.
покрылась грязью, и мы не распознаем более в ней драгоценности. Likewise, we do not realize that the jewel, the priceless jewel of our mind, Точно так же мы не узнаем в нашем уме этот драгоценный самоцвет. it is perfect and naturally equipped with all good qualities, Он совершенен и безупречен и изначально наделен в полноте всеми благими качествами. but it is covered and stained by the mud-like obscurations of conceptual thoughts and negative emotions. Но он вымазан этими подобными грязи, омрачениями ума, всевозможными препятствиями, привычными тенденциями. Buddha Dharma Sangha, Dharmakaya, Sambhokaya, Dharmadakaya, Guru, Yidam, Deva, all the natural mind itself. Будда, Дхарма, Сангха, три корня, все каи, все, что Ринпоче назвал, все это уже в природе ума нашей заключено, все это уже там присутствует. Yes. If someone realized the nature of the mind, but does not put any effort further into deepening this realization, extending this continuum, just realized it once, will it benefit him in this life? That's the first question. And the second question is, for us working people, having families or doing studies, how to find time in our days to do formal practice, if we are very busy and so forth. Jikten chawa chabala khom dambe chu sulsin chabala mekhom te rang la rale khom bachena khom ya mekhom bachena khom no den chik simkini lok moshene teneti ki ngang kyong ma tupna teneti yang chitila pengi inam ngôi xe mà top thì khi ngang trong tụp mà che nên thì yang thì ngôi xe bắt sẵn thì yang sẽ đi là thì pengi nam chen de la pengi re karesna kasang aju pardo tukti ji she barwa tina chikat nar chu pardo kapsala ten lama kundini ti simti shu des nyamne che bala ga inaya meba yeshin de chemato yamne chendo yeshin de meba yeshin chemato jikten ki chashaki de wangzo sonde wa chemato nayang ta tu chabu tinde lebe kabla tene ya ta nyamlen ti penge do ma de shen kang penge mendu samtumna te ka to lian penda chimbuji chikat nar chu 마치 배워서 춘이지 벌써 생각 다 여발. 어서 춘이 벌써 생각도 섬진네. 도루 섬진 탐지. 그러나 추체 나우 체 갑든들 때문에 놈을 다 똑똑 간가 식데 잘데 잘세마타도 춘이지가 되는 통도 랩도. 대야 라메 담아요. 당마 전투나 들으려요. 거기 야고 찍드네요. 대단한 맛이나 다 스발 레제 파르트 값을 말람 자야 돼요. 거기요. 근데 송사 라마데 쳇로데니 당마 somla 매바 닝니 여데 매바 닝니 여 이체여 매바여 대바여 냠내 쳇마도 나양 튜차부 값을 담아요. 예. 인나양 라마다
lamala telo, chedola telo, chola telo, chongina, wangmambo shu, damamambo top. That telo me, teba me ichi mesona. Ani, karishin, kari top, karishinaya, young yamin, yaput Julian, Kalakabdo. Could something in the Kentabudo. Resident you, that's it. Till Samaya, Ngak, culture, but you So as for your first question, mere recognition of the nature of the mind is extremely beneficial. Что касается первого вашего вопроса, то простой факт узнавания природы ума, безусловно, является очень важным и благотворным. When you when even if we don't have time to train in it very much, when at the painful bardo of dying, and especially also when we become really severely sick, we because of our pain, the fear that we experience, it will again bring us back to remembering the instructions that we have received. Даже если у нас не было возможности упражняться в этом переживании, в этом постижении, не было времени на формальную практику, при наступлении Бордо, когда мы, помните, говорили с вами о Бордо, о болезненном Бордо умирания, и особенности при наступлении ситуации тяжкого недуга, болезни, предшествующей смерти и страха, сопутствующего этому, они подтолкнут нас к припоминанию тех наставлений, которые привели к постижению природы ума. And we will train in it with great persistence and enthusiasm. И мы с великим усердием и энтузиазмом продолжим эти практики. And then again, we have the opportunity at the painful bardo of dying, recognizing it, practicing it, and then gaining stability in it. И тогда у нас будет шанс в болезненном Бордо умирания продолжить эту практику, распознать ясный свет момента смерти, укрепиться в нем, стабилизировать это переживание. But also after the painful bardo of dying comes the bardo of dhammata. И после болезненного Бордо умирания, когда наступает Бордо Дхарматы, where the nature of the mind just without any type of obscurations, any type of covers, just spontaneously manifests by itself. Когда естественно, безусильно, сама собой проявляется светоносная, яркая природа нашего ума. And at this time we may again have remembered or recollect the instructions of our teacher and then be able to remain in that recognition. Мы сможем вновь припомнить наставления и инструкции нашего учителя и остаться в этом переживании, узнавании. But even at the time of the bardo, of the karmic bardo of becoming, it may be beneficial and have a very good impact on our rebirth. И даже в ходе Бордо становления это также может возыметь положительное действие, эффект и улучшить наше следующее рождение. Мы сможем, так сказать, его определить. What is extremely important, though, however, even if we can't practice the instructions that we have received, that we keep a really open heart, faith and devotion toward our teacher, toward the Dharma, toward our Dharma friends. И даже если мы не можем часто практиковать формально выполнять эти практики, то важно хранить сердце открытым, полным доверия, преданности учителю, учениям, дхарме и сангхе, духовному сообществу. So have faith in Buddha, Dharma and Sangha, and that faith and that openness that you have still within your mind stream will again make you reconnect with the authentic teachings. И эта вера, преданность и открытость по отношению к Будде, Дхарме и Сангхе всегда будет оставлять для вас шанс вновь установить, возобновить эту связь и успешно ею воспользоваться. However, if you have received lots of profound instructions, have received lots of empowerments, and suddenly feel a kind of, you lose all your faith. You lose all your faith in Buddha, Dhamma, Sangha, and the teachings in your Sangha, then it is another story. Then it may be your journey may become very difficult.
Но ситуация будет иной, и путешествие может ваше оказаться куда более сложным, да, и пользу вы не извлечете, если получили массу учений, получили массу посвящений и пытались что-то практиковать, но в итоге утратили веру, утратили открытость по отношению к Будде, Дхарме и Санке, то есть разочаровались в них, тогда это вам не поможет. We talk a lot about samaya or not keeping our samayas, but actually what it really means in not keeping our samayas, that we ourselves develop a resistance to practicing, to remembering the instructions. So we will not remember them. We have a resistance to practice, and therefore our journey will not be good. И мы часто говорим о самаях, о их важности, о следовании самаям, поддержании их или не поддержании. И именно к этому это и сводится в конечном итоге. Если мы утрачиваем вдохновение, открытость, преданность по отношению к Будде, Дхарме и Санке, и по отношению к тем наставлениям, которые получали, и тем практикам, которые пытались выполнять, то сами лишаем себя таким образом возможности прибегнуть к ним, вспомнить их, воспользоваться ими в какие-то ключевые переходные моменты, и тем самым осложним свое это путешествие, свой этот переход. And as for the question about not having time to practice because one is involved with family, has a job, well, in fact, if one doesn't make time, it's true, one doesn't have time, one doesn't have the freedom to practice. Right? Kan du säga vad du? Oh yeah, so we always find time for mundane things, for mundane matters. For that we really have the freedom, so to see. We think we have the freedom to do that. But then when it comes to the Dharma, suddenly we lose that freedom. We lose that time that we otherwise have. So it really only depends on you whether or not you have or find time for practice. И что касается второго вашего вопроса о наличии или отсутствии времени на практику и как его находить, то в целом проанализируйте ситуацию, что даже в самой постановке вопроса звучит то, что у вас есть свобода выбора и свобода воли найти время для всех мирских занятий, ну, будь то семья, работа, учеба, там, карьера, хобби, что-то еще, да, досуг. Но у вас нет свободы воли и выбора, чтобы найти время на практику дхармы. Вот проанализируйте это, и как бы эта ситуация, ну, сама вам обо всем скажет. Quick. Not much time. The question is, if everything is okay with Lama Oleg, and how soon will he return so we can practice together with him, or we have to wait for a long time, longer? What do you know? What do you think? About Lama Oleg. Oleg, yeah. If okay. everything okay, when he's It's okay. coming back, when he's coming back. It's okay. It's okay. Все в порядке. He come back. И вернется. Все в порядке. Yes, quick. If someone commits negative actions, yeah. Huh? If someone commits Lenge and Sagna, and then he regrets and confesses. So will it take effect on his karma? If he confesses properly, will he... It becomes purified. Да, тогда они очищаются, Ринпоче говорит, да. Если выполняется практика очищения, раскаяния, как она описывалась, да, тогда эта негативная карма очищается. Для того они, собственно, и Quick. есть. Not much time. Коротенькие вопросы, только у нас времени совсем нет. I have a question about awareness. When talking with people about meat eating and the air pollution, the pollution of planet Earth, especially practitioners of Dharma, the usual answers are that while eating meat, you're just as a Dharma practitioner, you're just helping these creatures to reach Dharma and all this. And if I'm saying these things, I'm not understanding Tantra, all this stuff. And the great inspirer for me is Chokyi Rinpoche. And
I know that you met him, and I really want to know your opinion about this. Because people are telling that we're living in samsara, everything is changing, Kali Yuga and all this. Thank you so much. Eating meat, not eating meat is better. But who not eat meat and proud is not right. Why? Nobody is a really pure vegetarian. Except that Sasha, he only eats fruits that fall from the tree. Yeah, but sometimes bugs are coming in, so worms. Вопрос был о том, об отношении, как разобраться с вопросом потребления мяса, ну и вообще загрязнения окружающей среды, потому что вот вопрошающий очень уважает Чатрала Ринпоче и его позицию, а когда говоришь об этом другим практикующим дхармы и споришь на эти темы, они говорят, что ты просто не понимаешь, что такое тантра, что все равно мы тут все, так сказать, одним миром мазаны, и значит, все это для нас нектар, и мы их освобождаем и, как сказать, знакомим с дхармой таким образом через свой желудок. Вот как нам быть в этом вопросе? Ринпоче отвечает кратко, говоря, что лучше не есть мясо, чем есть мясо, но не есть мясо и гордиться этим, это еще хуже, потому что, да. Okay, we have really, time is limited. You have question? Time is very limited today. Oh. Whoever wants, oh yeah, quick. What to do in the case of someone's sudden death, sudden, unexpected death? If someone was sick for a long time, he can prepare, we can do some practice, give some instructions, but if suddenly some accident or killing or something, what can we do for such person dying immediately? If we are practitioners, we need to always be aware, and because life is uncertain, so we need to have prepared. If somebody is suddenly dead or slow dead, both same. Slow dead, you have more chance to say, but sudden death, still you can, depends on how much you are helpful, what kind of practitioner you, and who is the person. It all depends. Это все зависит, конечно, от ситуации, насколько тот или иной человек, или вы сами в ситуации внезапной смерти, насколько вы знакомы с практикой, насколько в ней преуспели. Ситуация здесь в корне-то не отличается, но если вы долго умираете, так сказать, то вы готовитесь к смерти, вы там дольше практикуете. Если это кратко, это просто это в принципе не отличается, отличается в объеме времени, который у вас есть попрактиковать условно, да. И если вы практикующие, вы же должны памятовать о непостоянстве, о непредсказуемости смерти, о ее неизбежности, да. И по идее у вас должны быть какие-то планы действия и варианты действия на случай вот этого наступления непреодолимой какой-то внезапной смерти. When someone has a contact with the authentic spiritual teacher, it is said that such a teacher knows if the student realizes the nature of the mind. He can say, oh, this was it, and this wasn't it. Yeah? He can guide and direct him. But many people do not have contact with authentic spiritual teachers, but they try to realize the nature of the mind, meditate on something. How for them to distinguish whether it was the authentic experience? Anything, when they have teacher, anything. Even you go to kindergarten, you need to pass through exam, yeah? Yeah. What I try to say, any education is right or wrong, you need to examine.
Ну, любое ведь какое-то достижение, там, знание или квалификация, для их верификации требует какого-то экзамена, так ведь? Иначе ведь это не обойдешь, чтобы кто-то проверил это. If you have devotion, interest, then you will read Dhamma books. You will ask questions to teacher. Если у вас есть вера, преданность, вы будете самостоятельно изучать что-то, практиковать и найдете учителя, которому зададите свои непосредственные вопросы. You gentlemen, what you wearing dress also gentleman, but that big letters are not suitable for you. What was that? Naval The Corps? big letters on the shirt is not suitable, she thinks. И вы как бы как джентльмен, да, Ринпоче, я не понял, что у вас там написано, говорит, что вот эти майки, надпись на вашей майке не соответствует вашему внутреннему содержанию, да? That's a joke. Шутка. Joke. Что там написано? Военно-морские силы? Да? Что такое? Флот. This, even few days in what I give talk, from A to Z, almost complete. I pardo chuchi nangla, tene ngeke, takum jende shilam desum, tekbasum, tene sosa divyan, so nyamle kiremba, ganga tenala, du debata, sang debati chidulu sheyu, te sosa, te chidulu trip de yang nyana yapundu. Ti gangla, tata, tuen kalbo chik la yore. Ti karila sanam, sanje da chanshu samba, jubi lama da jaba ki, kating de yuan ten, chen xing, sol dip che atam. Wang shi len atam. Tu yi se ati, shindu karchimbore. Tendele teni semdun ma tokpa la tokpa. Semgo ma chut na semgo chut to beki jen ti chigiri. Semgo chut deba cho, kekdang, korse wanto mando, nyamto tarchimbala ya, ti pengi yore. De juji gomba tumo mahimbare. O ti chik, da tanda, tuyan kalpo chere te, tula sharo nang. This retreat or this seminar was just for a couple of days, few days, but nevertheless we covered all the essential points. Этот наш семинар, который подходит к завершению, был весьма краток, но мы, тем не менее, вкратце успели рассмотреть все те моменты, которые я хотел затронуть от А до Я. We talked about the six bardos and what to practice in the six bardos. Мы обсудили 6 бардо, 6 промежуточных состояний и то, что необходимо в них практиковать. How to train in the correct view, realize it and also meditate on it. Как упражняться в верном воззрении, как достичь его и как в нем укрепиться. What are the prerequisites, what is the preparation that you need to undergo to realize the authentic view is also something that was discussed in detail. Да, мы в деталях рассмотрели то, что является необходимыми предварительными условиями для достижения верного воззрения, без чего его не достичь, что необходимо культивировать прежде. So therefore, I suggest that it would be good to again and again listen to the recordings of those teachings. И поэтому я советовал бы вам вновь и вновь обращаться к записям этих учений, прослушивать их. And in addition to that, I would like to encourage you to train in one practice. И в дополнение к этому призываю вас упражняться в одной единственной практике. And this practice is really the extraordinary quality, the unique quality of the secret path of the Vajrayana. Практики, которые являются уникальной характеристикой тайного пути мантраяны. You recollect and bring to mind the wondrous qualities of enlightenment of all the Buddhas, Bodhisattvas and your teachers and lineage masters. Вы вспоминаете, вы как бы возрождаете вновь в уме знания о всех восхитительных качествах пробужденных умов учителей, вашего учителя, учителей линии передачи, учения всех Будд и Бодхисаттв. You supplicate them fervently from the core of your heart. И из глубины сердца молитвенно обращаетесь к ним. Receive the four empowerments and then mingle your own mind with their wisdom mind. Получаете от них 4 посвящения и неотрывно смешиваете, сливаете воедино свой ум с их просветленным умом. And then remain in that.
и затем неотрывно пребываете в этом состоянии. Abide within that meditation or recognition. Пребываете в этой медитации, в этом узнавании. This is the greatest way to gather the accumulations, to purify your obscurations, not to go astray from the correct path, and also to clear away all obstacles and hindrances. Это непревзойденный способ оставаться на верном пути, собирать все необходимые накопления и избавляться от всех необходимых, от всех омрачений, от которых необходимо избавиться. It also, in case you have not yet recognized the nature of the mind, it will make you recognize the nature of the mind. And if you have recognized it already, it will make you gain complete stability in that recognition. Если узнавание природы ума еще не случилось с вами, то эта практика подведет вас к нему. Если же оно уже имело место, то посредством этой практики вы укрепитесь и продлите это переживание. Number one, my advice. What I know, what I share is without hidden. So it's complete and very profound. So please apply much as you can. То, чем я делюсь с вами, это весьма и весьма глубокие моменты, глубокие темы. И, пожалуйста, примите их в сердце, относитесь к ним внимательно и применяйте их на практике. Я ничего не утаиваю от вас, и все, чем я знаю, я с вами открыто делюсь. Number two, this teaching is very profound, but who not really got teaching proper way, might be misunderstand. So please, this teaching is only for you, not got teaching. Don't let them to listen. И поймите, что эти учения даются непосредственно вам, и что, разделяя их с теми, кто не подготовлен и не присутствовал здесь, это может вызвать в их умах массу заблуждений и неверных истолкований, поэтому не делитесь этими учениями с теми, кто здесь не присутствовал, они лично для вас. Number three is Tubtен is now proper Dhamma practice place. So please come and study more and practice more and take care Tubtен. И третий момент, который я хотел бы озвучить, это Тубтен Линге, который стал теперь таким уже полноценным местом дхармы. И, пожалуйста, поддерживайте это место, приходите сюда, занимайтесь здесь, практикуйте здесь. Это ваше место практики. Чушети, сам гусой, и рансой, и рава, сам гуа там, и рава. Чушене, ломен вела каргосана, гуа там, и рава не год. Satisfy, ломак. So having received the teachings, we as the disciples, we should feel really happy and rejoice in the fact that we have received them, really appreciate them. Appreciate and satisfy. И получив такие учения, мы, как ученики, как слушающие дхармы, должны чувствовать радость и appreciation, оценить их по достоинству и испытать чувство удовлетворения, что нам удалось получить такие учения. Yes or no? Мы... I'm not saying, I like you to know the value of the teaching. I often ask, how is the talk? My talk is I not made up. This is Buddha's word. Buddha, the Dhamma, I'm repeating. So it's very rich and very profound and very full, logical and very meaningful. But if we not feel it, it's not right. We need to feel, we need to appreciate and satisfy. That depends how you listen, how you take serious.
Я все время спрашиваю вас, как вам то, что я говорю, как вы относитесь к этому. Я спрашиваю это не потому, что это какие-то мои слова, я что-то придумал, и мне интересно ваше мнение. Я лишь повторяю, здесь ничего моего нет. Я лишь повторяю слова Будды. И я хочу все время акцентировать ценность, драгоценность этого учения, чтобы вы понимали, что это не просто как-то так походя что-то вам рассказали, и можно об этом забыть, да, чтобы вы понимали, насколько это ценно, услышав это, применяли бы это к себе и реализовывали бы на практике. Только ради этого я это и делаю. Canada, Mr. Canada, what do you say? You saying something? I thought it was the most profound and direct, very kind, and everyone here seemed to be very receptive and also very respectful. It seemed to be a perfect circumstance for the transmission. И мне кажется, что это было исключительно глубоким, прямым и конкретным учением, наиболее подходящим для этого момента и для всех нас. И я лично, и все присутствующие, по моему ощущению, были весьма открыты, внимательны и по достоинству ценят это учение. И то, что оно здесь было даровано, это исключительное везение и стечение благих обстоятельств. И огромное спасибо Ринпоче за это учение. Some cases are interest or funny. Some are Russian students who live in Moscow. They have no time to come here. В силу различных причин, бытовых там или финансовых, кто живет в Москве, не смог приехать и быть здесь. Some who live in Canada, they came here and stay not only few days. А кто-то из Канады смог приехать и побыть здесь. This both depends on how much you interest. Поэтому, наверное, зависит многое в конечном итоге от нашей заинтересованности в чем-то. Some are just here, they're not coming, just there. Некоторые прямо там, вот за дверью тусуются и не заходят. Even they don't want to look inside. Даже не заглядывают. Или заглядывают, но не заходят. Karma. Карма во всем.